Una, pupunta tayo sa control panel. Then, network connection. Then, properties. Then, internet protocol. Then, properties. Click OK. OK. Then, punta tayo sa network setup. Wizard naman tayo. Click next. Click next. Then, click next. Next. Then, data mix. Next. Next. Plus next. Then, click natin ang just finish. Then, next. And then, finish. Then, punta tayo sa My Network Places. Viewer Group Computers. Then,